Shalom vänner, profetisk uppdatering 14 februari 2024. Den senaste stora händelsen är ju räddningen av 2 i gisslan i Gaza, djupt inne i Gaza. Helt fantastiskt, verkligen beundransvärt. Operation Golden Hand, operation Guldhanden eller Gyllene handen. Och när jag såg det här namnet på den här operationen kunde jag inte låta bli att tänka på Guds goda hand som det står i bibelböckerna Esra och Nehemja. Guds goda hand var det som ledde till seger och framgång för israeliterna. Och då gällde det på den tiden att bygga upp templet och Jerusalem efter återkomsten från Babylonien eller Babylon som då var intaget av Medo-persiska riket. Jag vill läsa en vers från Nehemja, kapitel 2, vers 18. Jag talade om för dem hur min Guds goda hand hade varit över mig och vad kungen hade lovat mig. Då sa de, låt oss stå upp och bygga, och de fattade mod för det goda verket. Att ha Guds goda hand över sig, det är väl någonting som vi alla önskar. Men tillbaka till nutid då. Citat. Jag är stolt över er. Ni arbetade som en väloljad maskin, sa Netanyahu till soldaterna. Jag skulle vilja säga till er, jag är stolt över er. Jag är stolt över er, Shin Bet och IDF. Ni arbetade som en väloljad maskin. Ni är helt enkelt de bästa fighters som finns, de bästa krigare som finns. Jag kom hit för att berätta detta för er och för att hälsa er på alla Israels medborgares vägnar. Ni är de bästa i världen. Bra gjort, sa premiärministern till soldaterna som utförde räden. Detta var en av de mest framgångsrika räddningsoperationerna i staten Israels historia, sa han också. På måndagen och vid 2-tiden på måndagsmorgonen nådde israeliska kommandosoldater det israeliska gisslan Fernando Marman och Louis här djupt inne i staden Rafah och räddade dem ur händerna på de mordiska Hamas-terroristerna efter 129 dagars fångenskap i Gaza. Kommandon från IDF, Israel Defense Forces, Israels försvarsmakt, Shin Bets säkerhetsbyrå och Israels polis hade tränat för Operation Golden Hand i ungefär en månad i väntan på rätt tillfälle att slå till, enligt rapporter i israeliska medier. Netanyahu gav grönt ljus för några dagar sedan. Vid 1-tiden på måndagsmorgonen fick tillslaget det sista klartecknet. Operationen började med dussintals flyganfall mot Hamas Shabura-bataljon i Rafah för att skymma uppdragets mål. Israeliska kommandosoldater från polisens Yamam-enhet mot terrorism och en specialenhet från Shin Bet närmade sig den 2-våningsbyggnad där gisslan hölls, som var omgiven av 3 andra byggnader bemannade med beväpnade terrorister. Underrättelsetjänsten hade indikerat att gisslan hölls på andra våningen i byggnaden. Inom 1 minut slog kommandosoldaterna upp dörren med en sprängladdning, eliminerade 3 beväpnade terrorister och nådde gisslan. Ja, det här är en beundransvärd operation, det måste man säga. Helt otroligt. Djupt inne i Rafah. Och låt oss be Gud att övriga gisslan också ska kunna befrias. Alla lever inte, det vet ju Israel om, men ändå så vill man naturligtvis ha hem alla. Och så många som möjligt vid liv. Det är det som de kämpar för och strider för. Jag vill tillägga här
när det gäller den här operationen att vi har kunnat läsa i svensk media, mainstream media, att 50 blev dödade i Gaza. Och då vill man ju få oss att tro att det var civila. Och jag förstår på Amir Sarfati på Telegram att i vissa medier så är de uppe i 100 döda. Alltså att IDF har dödat så många. Sanningen är den att när den här sprängladdningen gjordes för att komma in i den här lägenheten, då reagerar ju Hamas som då fanns beväpnade i byggnaderna runt omkring. Och många av dessa var civilklädda men tungt beväpnade terrorister. Och som ni vet så blir man inte civil bara för att man har civila kläder, utan det här är ju ett krigsbrott. Det är ju verkligen ett brott som man inte har rätt att göra. Att bära tunga vapen i civila kläder. Men det är vad som hände. Så de som här dog, jag vet inte antalen exakt. Vi tror inte på Hamas uppgifter. Det kan bara en sjuk värld göra. Tro och hämta uppgifter från terrorister och en terroristorganisation. Så det bryr vi oss inte om alls, några sådana uppgifter. Men de som blev dödade, det var alltså terrorister. Men i vilket fall så gratulerar vi IDF och Israel, Shin Bet och polisen i Israel för denna framgångsrika operation. Det kommer en video här med Yair Pinto som berättar om operationen. Ja, jag valde Pinto igen därför att han gör det så bra, tyckte jag. Jag hade 3 videor att välja på, men den här tyckte jag ändå, Yair han gör det bäst här faktiskt. Och som vi har sagt och som ni vet så tycker vi så väldigt mycket om Yair Pinto. Och det var ju faktiskt Janne som hittade Pinto på nätet från början. Så att när jag tar Pintos video så säger han ibland: "Har du snott min Pinto?" säger han. Men vi är väldigt förtjusta i Pinto och vi är så glada för den väg som Gud leder honom och som han berättar om i sitt vittnesbörd. Som finns då på den förra uppdateringen jag hade i förrgår. Den är värd att höra. Hur Gud leder, hur han frälser och hur han leder. Ett vittnesbörd, ett exempel på Guds fantastiska ledning och välsignelse. Och det önskar vi Yair Pinto i fortsättningen också, att han får verkligen sprida sanningen och sprida fakta från Israel. Och så är det också som vi läser i Esra och Nehemja bok, där hur israeliterna fick återvända, judarna fick återvända till sitt land då, Gamla testamentets tid, och bygga upp templet och bygga upp Jerusalem. Och hur viktigt det är att ha Guds goda hand över sig. Ja, det kan man väl våga säga att Yair Pinto har verkligen. Han har Guds goda hand över sig. Och det vill vi ha i våra liv. Och det får vi om vi tror på den Messias som Herren har gett oss. Guds Messias, Israels konung och Messias. Jeshua, Jesus, Guds son. Då följer välsignelse. Men det följer också välsignelse om vi välsignar det land och det folk som Gud har utvalt och gett till judarna. Om vi välsignar dem så säger Gud att han ska välsigna oss. Om vi förbannar Israel och det judiska folket, då följer förbannelse över oss. Så det får vi välja. Det får vi välja. Och det kan vi se frukten av. De valen, vilket val man gör i politiken, vilka val som regeringar gör och människor. Det kan vi se konsekvensen av hur man handlar. För att Gud har en plan med landet och med folket ända till tidens slut. Så säger Bibeln. Det vet vi är sant. Men då kommer denna videon här och jag önskar er Guds välsignelse och shalom. Successful rescue operation was conducted to rescue 2 Israeli men who were kidnapped from the Israeli kibbutz Nir Yitzhak on October 7, 2023 and held by Hamas
near Rafah. The two were evacuated to the Shifa Medical Center in Israel and were reported to be in good condition. I'm Yair Pinto, and this is the 127th day of the Hamas-Israel war. This is Boots on the Ground, reporting to you from Israel. It is my great pleasure to give you some more details about last night's operation by the IDF, which resulted in the rescue of these two Israeli hostages. The former abductees are Fernando Marman, 60 years of age, and Luis Herr, 70 years of age, and they were rescued in a successful and very complex rescue operation that was conducted by the operational unit of the Shin Bet and Naval Commandos of the 13th Fleet. An IDF spokesman said that preparations and planning for this mission were very complex and had taken a long time. Just reaching the building in Bel Rafiah, where the hostages were held, was very difficult, but the forces managed to arrive undetected at 1 a.m., making their way to the second floor chamber where the abductees were being held. The operation was carried out in the space of the Sabura in the geographical envelope of Khan Yunis. A few hours before the rescue phase of the operation was launched, IDF forces attacked the Sabura battalion of Hamas in Rafah, a short distance from the area of the operation. This was meant to be a diversion so that Hamas would deploy forces to one place while the IDF was working in another. When the rescue teams arrived at the location where they knew the hostages were being held, they put their plan into motion with support from intelligence units as well as the Air Force, which had drones and aircrafts in position to provide cover in the air above the city. The troops blew the door with a shaped charge. Then they helped the hostages to their feet, and altogether the Israelis left the area as quickly as possible. However, it wasn't as easy as I'm making it sound. Hamas terrorists, alerted by the sounds of the explosive charge, opened heavy fire on the Israelis from all directions, both from inside the building where the abductees were kept and from nearby buildings as well. However, the Israeli Air Force was called into action, opening fire on dozens of Hamas positions in the area to give the rescue teams and the hostages cover, which allowed them to leave the building and the area. The rescue teams and the freed hostages then met up with tanks from the 7th Armored Brigade, and together they moved to the landing zone where the abductees were put on a helicopter and flown directly to the Shifa Medical Center in Israel. This entire process, from the moment the door to the room where the abductees were being held was breached to the moment they arrived at the hospital, took about 1 hour. The IDF's after-action report of the incident recorded that several terrorists were eliminated during this operation. They can be added to the already large number of terrorists who have been removed from the battlefield in the last 4 months. Sooner or later, there won't be any more, and then we'll have peace. But for now, it is important to say that the abductees have already landed in Israel and their families were waiting for them in the hospital. The family members described the moment, saying, "We received a call at 3:30 in the morning. We slept soundly until we happily jumped out of bed when they simply told us, 'They are in our hands. Come to the hospital.' It was a huge relief." The IDF spokesman, Brigadier General Daniel Hagari, made a direct appeal to the abductees who are still in Gaza, saying, "If you hear me, know that we are very determined to return you home, and we will not miss any such opportunity. We don't forget for a moment
that 134 hostages are still held in Gaza. Hamas also issued a statement about the incident Monday morning, ignoring the fact that Israeli hostages had been rescued and simply saying that an Israeli attack in Rafah had killed over 100 Palestinians. Hamas did not mention that those who were killed in the battles were firing weapons at IDF forces, but we know better than to expect Hamas to give an honest statement about anything. However, I have some more news to share with you about the IDF's achievements in Gaza over the past 24 hours. IDF fighters from the Givati Brigade and the 13th Fleet, operating in cooperation with the Shin Bet, captured 20 terrorists who had been hiding in the El Amal hospital in western Khan Yunis. Some of the Hamas terrorists captured in this operation were not just hiding in the hospital, they were dressed up as doctors and nurses in an effort to hide their true identity. This is a violation of all kinds of international laws and norms, but we know better than to expect any of the people who always talk about international law when they're condemning Israel to make any fuss about this. In any case, these 20 terrorists were taken into custody by the IDF without causing any disruption to the hospital's work routine and without any violence. They will now be interrogated by Israeli security forces. It is important to mention that the IDF troops who participated in this operation were fully briefed on the importance of avoiding harm to the medical staff, the patients, and the equipment of the hospital. The hospital also received fresh supplies of medical equipment in exchange for this cooperation, and that seems like a good deal to me, to get rid of some Hamas terrorists pretending to be doctors and getting actual medical need for the treatment of patients in return. But this activity once again demonstrates the cynical behavior of the Hamas organization, which uses hospitals and the civilian population as a disguise for the purposes of hiding terrorists. This operation was also part of the intense fighting in the western area of Khan Yunis and the increased ground action in the area, during which hundreds of terrorists were eliminated while many others were arrested despite their efforts to hide amidst the civilian population. I would like to take a moment to follow up on what is happening in Khan Yunis and why the IDF is pushing so hard against the Khan Yunis brigade of Hamas in that location. This is the largest and some would say the toughest Hamas brigade on the battlefield. And in recent weeks, the Givati brigade has been steadily taking control of its territory in Khan Yunis. Although the number of IDF troops in Gaza has been reduced in the last month, the intensity of fighting has actually increased. Battles often include the combined use of forces from the infantry, tanks, artillery, and of course the Air Force, all coordinated to bring maximum firepower to the enemy's positions. When the dust settles, it's clear who emerged victorious. Many of these engagements only last a few seconds, such as an incident recently when terrorists emerged from a building and attempted to load explosives onto a motorcycle. They were observed, and within seconds, fire was directed at them from a nearby drone, and they were eliminated, while the explosives they had been handling were also destroyed. The IDF has made a detailed study of the intelligence it has captured in recent months, and the lessons learned from this intelligence, as well as the experience of previous battles, is being put into action to save Israeli lives and end this war as soon as possible. However,
We are ever mindful that there is another war possibly waiting for us on Israel's northern border. The Iranian-backed Hezbollah terrorist organization in Lebanon insists on continuing its attacks on Israel, and Israel is responding harshly against these attacks. This morning, the Air Force launched strikes on 3 military headquarters in the areas of El Nakura and Aita el-Shaib, where the organization's terrorists were operating, alongside 2 terrorist infrastructure in the areas of El Kahem and Marfin. Also earlier today, another terrorist infrastructure was attacked in the area of the village of Setan. Before we end this report, I want to salute the heroes of Israel who fell defending the country. Sergeant First Class Adi Eldor, 21 years of age, from Haifa, and Sergeant First Class Alon Kelnaman, 21 years of age, from Tel Aviv. They were killed by an anti-tank strike in West Khan Yunis in Gaza. They were both fighters in the Maglan unit. Please continue to follow these reports and share our videos on social media so that people will know the truth about what is happening in Israel, in the Middle East, and more importantly, they will know how to pray for the peace of Jerusalem. So please continue to pray for the soldiers, for the army, and join us in prayer for peace in this region. Thank you.